I'm John, crop nutrition agronomist, Meru Kenya region, and we are in Meru County, Bodogochi sub-county, and Akadi village. And we are here to demonstrate to farmers the power of cell testing and what cell testing can do to the farmers. As you can see behind me, we have the fresh beans crop, and this is what we did cell analysis 2 months ago. And after doing the recommendation part, this is what was recommended. We had gypsum as part of the recommendation. We had manure, and we had NPK 23, and we have ammonium sulfate. And so for the soil collection, we applied gypsum for the soil collection, and this after we realized the soil imbalance of nutrients that was in the soil, and that's why we had a lot of problem before and after, and so we can see how the crop has changed after we did the soil collection. Nimelima hii mshiri kwa muda wa miaka mingi, na nililima mpaka ikakataa. Nilipokataa nikaasha kulima kwa muda wa mwaka mmoja nusu, niona kama kwa vile nimezoea kulima mshiri sana. Lakini niliporudia tena ikawa tu bando inaharibika. Ndio wakati niweza kupatana na hao daktari wa udongo, wakanieleza mambo ya kupima udongo, tukakubaliana kuja kunichukulia sample, wakaenda kunipimia. Waliponipimia wakaniletea ile result nililetea, nikanunua ile vitu nilikuwa nimeandikwa nitumia kwa kupanda, nikaweka pale moja na nyingine nikakata kupanda kuweka. Ile pani nilima kawaida yangu vile nilikuwa nalima, hata ukiangalia kwa sasa tuko hapa, unaona bado haijafikia wakati wa kuvuna, na nilikuwa nimepanda wakati mmoja, na yule niweka ile recommendation nilikuwa nimepewa na watu wa CROPNUTS, nimeanza kuvuna tayari, na mshiri pande hiyo iko juu sana, ikiwa na afya, na gharama imeshuka kwa sababu tulikuwa tumezoea kupanda, tulikuwa tunajua kwa eka moja unafaa utumie magunia 4 ya DAP ya 50 kg, hiyo sana ni 200 kg. Lakini nilipofanywa analysis niambiwa tu nitumie NPK 23 only 40 kg per acre, na ammonium sulfate kilo 10 kwa eka moja. Kwa hivyo hiyo bei kashuka sana, nikaona hata ile pesa nitumia kwa kufanywa analysis, hata nikisema ni fertilizer peke yake hata ikuisha, na nimepata faida sio kama vile ilikuwa mbeleni. For example, the missing nutrients from this farm, we had a deficiency of sulfur in the farm, and also we had a deficiency of calcium. And after recommending the application of gypsum, this one will facilitate the availability of calcium and sulfur in the soil. And that's why we have the crop doing well, because now it has the full balance of the nutrients. Having applied gypsum, having applied NPK, that is nitrogen phosphorus, having applied ammonium sulfate, and applying manure, that one corrects the soil, and that is it. Sasa nilipoanza kuvuna, unaona pande ile nilikuwa nimetumia ile recommendation ya CROPNUTS, nimevuna average ya 720 kg per acre, na pande hizi kutumia bado sianza kuvuna, na nitavuna hivyo kitu kama mara 8 hivi. Na kitu kingine nilipenda watu wa CROPNUTS walipokuja wakanichukulia hiyo sample, nilimaliza wiki moja tu peke yake, wakaniletea results, na huyo daktari wao akozi kuja kunipea mawaidha kila wakati mpaka mahali hii mimea imefikia sasa. Kwa hivyo nashukuru sana, ninafurahia hivyo, na ninawahimiza kila mkulima akitaka kuona faida ya mkulima wake afanyie soil analysis, na ataona hata gharama itapungua. So the farmers should have their soil tested. This because the farmers will reduce the cost of production, and also the crop increase the yields that the farmer needs. And also, as the report recommended, the soil test will always give you the missing nutrients, and that is what is added back to the soil after the soil test has been done. So all the farmers need to have their soil tested before any crop planting. Sasa kwa hivyo mimi nahimiza wakulima wote wajaribu wapimiwe mchanga
sio gharama kubwa vile wanafikiria, na inasaidia na mtu anapata mapato mzuri zaidi ya yule amelima bila kupima mchanga. Na ukijaribu utaona ukweli, kwa sababu mimi nilijaribu na nimeona ukweli na nimeona mafanikio. Na sio mafanikio kidogo, ni kubwa.